প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলার নিয়মিত আয়োজন মুক্ত সংলাপ। আপনারা জানেন যে মুক্ত সংলাপে আমরা আমাদের সমাজের এবং আমাদের দেশের এবং দেশের বাইরের ভিন্ন ধর্মী ব্যতিক্রমী মানুষদের বিভিন্ন সময় নিয়ে আসি। তেমনি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের অতিথি হচ্ছেন বি.কে. চন্দ্রশেখর। তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন বিশেষ আগ্রহ নিয়ে, এবং তার একটি বড় পরিচয় হচ্ছে যে তিনি ডাক্তার না হয়েও ডাক্তার। তিনি বলছেন যে ইনভিজিবল ডক্টর, তিনি হচ্ছেন ইনভিজিবল ডক্টর, অদৃশ্য চিকিৎসক, এবং তিনি তার কিছু পদ্ধতির মধ্য দিয়ে মানুষের মনন এবং দৈহিক রোগের চিকিৎসা করেন। আমরা যতদূর জেনেছি যে তার কতগুলি বিশেষ কাজের জায়গা হচ্ছে যে মানুষের স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করার জায়গাটি কিভাবে করা যায়, মানুষের ভয় এবং উত্তেজনা অতিক্রম করার জায়গাটি কিভাবে করতে হয়, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের জায়গাগুলি, এগুলি অনেকগুলি বিষয় তার বিশেষজ্ঞ। মিস্টার বি.কে. চন্দ্রশেখর, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। ক্যান ইউ টেল আস সামথিং অ্যাবাউট yourself, who you are? Okay, I'm working in India as a director of aerobic gym. It's a kind of gym in which we do aerobic exercises which energize our body and heal the diseases. So when you told about the invisible doctor, this is my own story. When I was suffering from the cancer, hepatitis C and diabetes, all three diseases, and my liver, there was a fibrosis in my liver, and doctor said it is irreversible. In all the three cases I treated myself along with the medicine, and I was cured. So I realized a doctor within working when the visible doctor gives the medicine. The visible doctors and medical science generally say we treat and he cures. So there is a two word, treatment and cure. But between treatment and cure, one more thing is there, that is your healing part. When you were diagnosed as the cancer patient? I was diagnosed in 1999 And when in India. In India, and when you cured? I was cured in 2001. তিনি একসময় ক্যান্সার, হেপাটাইটিস সি এবং ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এবং 1997 সনের দিকে তিনি আক্রান্ত হন, এবং তার পরবর্তীকালে তিনি ঠিক ওষুধের পাশাপাশি নিজস্ব মানবিক যে কিছু চিকিৎসা, এবং তিনি যেটা বলছেন যে ডক্টর উইদিন, আমার নিজের ভিতরের যে তাগিদ, নিজের ভিতরে যে শক্তি, তার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসা করে তিনি এখন সুস্থ হয়েছেন। এবং তিনি বলেছেন যে তিনি দুইটি শব্দের কথা বললেন, যে একটি হচ্ছে ট্রিটমেন্ট, আর একটি হলো কিওর, এবং এই দুইটির সম্পর্ক নিয়ে তিনি কাজ করে থাকেন। এবং দিল্লিতে তার একটি জিম আছে, নিউরোবেক জিম, সেই জিমের মধ্যে তিনি কাজ করে থাকেন। ক্যান ইউ টেল সামথিং অ্যাবাউট দ্য relation between cure, treatment, and as you mentioned, the healing. Doctor within healing? Yes, definitely I can say. See, doctor treats the patient with the medicine, and with the surgery they remove the all unwanted or the rotten part of the body, and they give the medicine which makes the organ to heal. But healing in fact happens with the power of the mind and some values which is within us. If those values, or you can say that is inner strength is working, then the medicine responds, and when the medicine responds, the healing becomes faster. But healing also becomes faster when we are connected to the Almighty with the curing energy, because He keeps on giving us the curing energy. We have to absorb that curing energy and make the medicine to respond in our body. Generally people are fed up with the medicine because they don't know about their own invisible doctor who heals, and they are not connected to the Almighty to gain those energy. That is why the medical science and doctors keep on working, and still diseases are not controlled. So I came here to give the message to everyone that every one of us is an invisible doctor. The doctor is there in the within, and that is our inner strength, and that there are 7 inner strength, that is truth, peace, purity, love, happiness, bliss and power. These are the 7 inner strengths we are having. If these inner strengths are in active mode, then the healing is faster, and all these 7 inner strength is connected to the body organs also. For example, I can say the love.
take love. Love is the invisible doctor to cure the heart. That is why when you write love, you write a love in the heart. You never write hate in the heart. So love is that doctor when you are activating loveful energy in your body with the connection of the Supreme, and you are developing love for everyone, unconditional love, then definitely your heart blockages will automatically get subsidized. When saying that the 7 element practically expedite the healing system, Yeah. but all these things are values, as you mentioned. Yes. The values come from the society. So when we are living in a society, and when we are not able to get these values from the society, how can a person can accommodate all these 7 things in their mind or soul? Okay, I must say these values are in fact within us. We are thinking that it comes from the society, but it is already within us. For example, if I say, okay, you remain in anger for 10 minutes, how can you remain in angry mood for 10 minutes? You will feel very uncomfortable for remaining in angry for 10 minutes. But if I say, okay, remain in peace for a day, you will enjoy like anything. So that peace is within you. It is not coming from the society. যে আমাদের ডাক্তার কতগুলি ওষুধ দেন, যে ওষুধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের ভিতরকার চিকিৎসা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি বলেন যে আমাদের ভিতরেই এমন কিছু শক্তি আছে যে শক্তিগুলি আমরা লালন করি আমাদের নিজেদের ভিতরেই, এবং তার সঙ্গে ঈশ্বরের যে শক্তি তার যদি যোগ হয় তাহলে পরে আমি নিজেকেই নিজের ভিতর থেকে শক্তিশালী করতে পারি। তিনি যেমন মানে একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন যে আপনাকে যদি আমি বলি যে আপনি সারাক্ষণ রাগ করে থাকেন, উত্তেজনার মধ্যে থাকেন, তাহলে হয়তো আপনি 10 মিনিটের বেশি বা 20 মিনিটের বেশি থাকতে পারবেন না। কিন্তু আমি যদি বলি আপনি সারাক্ষণ শান্তির মধ্যে থাকেন, তাহলে এটা দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে পারবেন। ভালোবাসা, শান্তি, সুখ, মানুষকে ভালোবাসা, এগুলি সামাজিক যে মূল্যবোধগুলি, এই মূল্যবোধগুলি মানুষের ভিতরেই থাকে, সমাজ হতে তাকে পরিশীলিত করে, কিন্তু এই ভিতর থেকে তাকে জাগ্রত করাটাই মৌলিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। So in your deliberation you mentioned something very practical matters to the audience. Yes. Suppose you said that you know the methods of improving the memory power. Yes. So I'm sure that is a very popular part of your deliberation. Yeah, definitely. So can you give us some tips that a young boy of school or a young journalist want to improve his memory? What is the tips you have in your hand? Okay, I must say to improve we are having the excellent memory. Our memory is related to the power of third eye. These 2 eye see the things surrounding, but the inner eye sees so many things. So when we are activating our inner eye, then our memory is retained. Our registration, retention, and recollection is faster with the inner eye. Now to improve the memory, whatever you are listening, you have to see. You have to see. If you are seeing, you are able to recall. Suppose now you see, I am telling the same words, and by seeing you link to one another also. So when you see the dog, I must see the dog. Yes, you must see the dog. Now see the dog, he is wearing a shoe. Now going to the movie, in the movie he see a dragon who is cycling, and while the cycling he hits a telephone, and the telephone fell down, and the telephone was repaired with a pen, the nib of the pen, and the pen was filled with the cold drink, and the tiger is coming, then you are giving the cold drink to the tiger. So it's like the story. Yeah, it's a story. So now you are able to recall all this. First was what? Right. Dog, then the shoes, then the movie, then the dragon, then the cycle, like this. So when you see like a film in your mental screen by your third eye, you are able to recall. That is why if you read books, chapters and chapter, you are not able to recall, but if you see the film of 3 hours, you are able to recall. So it's something like the put the television in your brain. Yeah, activating your third eye, So that you can see and memorize the things. প্রিয় দর্শক, আমরা তার সঙ্গে কথা বলছিলাম যে তিনি অনেক তো তিনি বললেন যে মানুষ 2টি চোখ দিয়ে দেখে, কিন্তু তার মস্তিষ্কের ভিতরে যে আরেকটি চোখ আছে সেটি যদি দৃশ্যমান করা যায় তাহলে পরে সেই জিনিসগুলি মনে থাকে সবচেয়ে বেশি। কাজে আপনি যখনই কোনো কথা শুনবেন তার সঙ্গে সঙ্গে সেটি মানুষ চক্ষু দিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন। যেমন তিনি বললেন যে আমি যদি অনেকগুলি কথা বলি, কুকুরের কথা বলি, সিনেমার কথা বলি, আর অনেকগুলি শব্দ বললেন, আমি এখন পর্যন্ত সবগুলি মনে করতে পারি না, যে এই কথাগুলিকে যদি আমি কথা বলার সময় যদি আমি
আমার মানুষ চোখ দিয়ে দেখি এবং সেটা আমার দৃশ্যমান হয়, তাহলে সেটা আমার মনে থাকবে। এবং আমি বললাম যে এটা এক ধরনের যে মাথার ভিতরে একটা টেলিভিশন বসানো, যাতে টেলিভিশন আমরা দেখে মনে রাখতে পারি। ইউ আর রানিং নিউরোবিক জিম in Delhi, and you say that neurobics for healthy and happy life. Yeah. Can you tell us something on Yes, that? definitely I must say. Neurobic is the main exercise to heal the diseases. There is a word aerobic. Word is aware about the aerobic exercises. Aerobic means you are feeling the air inside your body, which is cleansing your blood. But the neurobic is the exercise of feeling the energy in your neurosystem, the energy from the Almighty which is coming. Generally when we sleep, we receive the energy from the Almighty, and when we get up and when we are full of energy, we feel very refreshed after getting up in the morning. But suppose the energy is not filled during the sleep, then we get up tired. So neurobic is the exercise by which you can commune with the Almighty and absorb the energy and raise your energy in the neurosystem, and you can heal your disease. At the same time you can remain fresh and tireless whole day. So neurobic is the exercise of energizing your whole neurosystem, getting charged your body, being tireless, at the same time making your body to heal the diseases. Neurobic exercise consists of mainly three things. That is our hand gesture. This hand gesture is very easy to do for anyone. And then normal breathing. Normal breathing means deep breathing only, and at the same time connecting the mind to the Supreme and absorbing the energy. Put the full concentration. The full concentration. Only three things. So any patient can do, and I was able to do, and I was cured. Main is doctor was surprised that all the three diseases. In my case, the liver cirrhosis was reverted. In my case, till now, every 6 months I go for medical checkup. All report is normal. So I'm very. So what is the reaction of your doctor? Doctors asked me to teach to the patients also. And doctors should transfer to become your disciple. Yes, definitely. They keep transferring the patient to me and telling them tell them about the invisible doctor within. প্রিয় দর্শক, আমরা ওনার সঙ্গে কথা বলছিলাম যে তিনি দিল্লিতে যে জিমটি চালান সেটিকে বলা হচ্ছে নিউরোবিক্স জিম, এবং তিনি যেটি বলেন খুব কনসেন্ট্রেশন দিয়ে, খুব মনোযোগ সহকারে, মানে অদৃশ্য যে শক্তি, ঈশ্বরের যে শক্তি, তার সঙ্গে নিজের সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়েই ভিতরে শক্তিটি ধারণ করতে হবে। তিনি তার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বললেন যে তিনি যখন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন, লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন, ডাক্তার যখন তাকে বলে দিয়েছিল যে তার দিনক্ষণ প্রায় শেষ হয়ে আসছে, সেখান থেকে এখন তিনি প্রায় 3 মাস পর পর আবার ডাক্তারের কাছে যান, কিন্তু ডাক্তাররা মানে তার ট্রিটমেন্টে প্রমাণিত হয়েছে যে তার এখন আর লিভার সিরোসিস নেই, তিনি ক্যান্সার মুক্ত হয়েছেন। আমি তাকে বলেছিলাম যে তাহলে তো আপনার ডাক্তারদের উচিত আপনার শিষ্য হওয়ার জন্য। তিনি বলেছেন হ্যাঁ, অনেক ডাক্তার আমাকে তাই বলে রোগীদেরকে সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। Then another point we have in our very common, the overcoming the anger and fear, and if you just include the sleep management, the stress management technique, these are very common in Bangladesh. Everybody jumps over the street of Dhaka city and he carry all these things the whole day and spend the sleepless night. Yes. So can you just mention these three things, how to overcome the anger and fear, the stress management techniques and sleep management? How we can define the anger? If I want to define the darkness is the absence of light. The moment the light is switched on, darkness goes off. Similarly, anger is the absence of peace. So the moment peace comes, anger goes off. That is why if you put D before anger, it becomes very danger. You become restless, no peace. Peace is torn into pieces, Right. shattered. Right. So how to control anger? See, I told you. We observe. We take the energy from the Almighty. Almighty is the ocean of peace. Right. So definitely, if you want to control the anger, we have to connect to the ocean of the peace. He is sending at the peaceful vibration. So Almighty is like a light. He is Noor. We are also light, because when we say self is what? Self is spiritual energy in light form. We are
we are a spiritual energy in the form of light. Light contains 7 colors. Almighty light is also containing 7 colors, but the color and intensity of our light has become dim. His is always good because he is the source. Right. So peace is the color. Peace is having the sky blue color. So suppose you are getting angry. Immediately in angry mood, you think of you look up the sky, and the sky blue, and think of Almighty is showering the blue rain on me, and I'm taking bath, and this is cooling down. So automatically your anger will go off. This practically happens. The moment you shift your focus in form of color and images, automatically your anger goes off. Your breathing rate becomes normal. This is a kind of switch to control anger instantly. I have seen, I have practically done myself, and to others also I advise, and they did, and they found this very effective. The moment they see the color and colorful rain from the Almighty, and then this cooling, head is cooling and enjoying, automatically rate of respiration goes down, and he feels and breathes, the anger has gone off. প্রিয় দর্শক, তাকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, বিকে চন্দ্রশেখর জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমরা তো সবসময় অশান্তির মধ্যে থাকি, উত্তেজনার মধ্যে থাকি, অশান্তির মধ্যে থাকি। তিনি এই টেকনিকগুলি সম্পর্কে তিনি একটা ছোট্ট টেকনিক আমাদেরকে বললেন যে দেখেন আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক অশান্তি ধারণ করি, এবং তিনি বললেন যে শান্তির অনেকগুলি রঙের মধ্যে একটি রং হচ্ছে ব্লু স্কাই, আকাশের মতো নীল। কাজে আপনি যখন নিজের মধ্যে অশান্তি ধারণ করবেন, তখন যদি সে আকাশের দিকে তাকান, তার উদারতার দিকে তাকান, তার যে স্রষ্টার দিকে তাকান, এবং তাকে যদি নিজের মধ্যে ধারণ করেন, তাহলে আপনার ভিতরে যে শান্তি আসবে, এই শান্তি আপনার ভিতর থেকে অশান্তি দূর করে দিবে। ক্যান ইউ টেল আস হাউ টু চেঞ্জ দিস সোসাইটি টু এ ড্রিম সোসাইটি অ্যাজ ইউ describe to individuals? We must look for the knowledge and the light of knowledge, and second way is the might of the supreme light. What is the difference between knowledge? Knowledge is not general knowledge. Knowledge is the knowing the self, knowing the one potential. If you look at the problem of agitation, why there is agitation? Because you are fighting for the problem. You are not coming out with the solution. Every problem has got the solution, and solution is within us. It's like suppose you are having a coin in a bucket filled with the water, and water is agitated. You cannot look at the coin is there, and you are shouting, where is the coin, where is the coin? You are talking of the problem, you are not talking of the solution. Let the water cools down, subsidize, and you will see the coin is inside the water only. It is not, coin is not outside. So we are fighting with the problem, we are not going with the solution. Everybody is bringing the problem, no solution. So the knowledge means looking inside with the might of light, the might of Almighty. We must meditate, we must cool down ourselves, and the solution will come from everyone. Everyone is enlightened person, everyone has got the quality within the God has given. But when we talk of only problem, the solution remain inside, and we keep fighting outside. So the best solution I can say that let us learn ourselves. Self, who am I? The self can be described as we are all spiritual energy in the form of light. We are all one, and all of one Almighty. Let us look above. The sky is the limit. He is showering the knowledge, and let us communicate with Him. And that is the part of the aerobic exercises that I am going to open aerobic gym with the help of Dr. Govind Chandra Das, who brought me in Dhaka. He is very enthusiastic that he will open the aerobic gym, and in the aerobic gym people will learn about self. He will learn to communicate with the Almighty, because he is communicating to everyone, but we are not communicating to him. So let us communicate and solve our all problem will be solved. তিনি বলেছেন যে আমাদেরকে জ্ঞানের সন্ধান করতে হবে, এবং যে জ্ঞান সমাধান দেবে। আমরা সবাই সমস্যা নিয়ে চিৎকার করি, সমস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করি। তিনি একটা ছোট উদাহরণ দিলেন যে একটি পাত্রের মধ্যে যদি পানি থাকে, সে পানির মধ্যে যদি একটা আমি ধাতব মুদ্রা ছড়ে দিই, এবং পানি যদি অনবরত নড়তে থাকে, এবং আমি যদি তার মধ্যে ধাতব মুদ্রাটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি, সেটা কঠিন হবে। কিন্তু আমরা যদি পানিটিকে শান্ত হওয়ার সময় দিই এবং তারপর যদি তাকাই, তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে কয়েনটি আছে, এবং সেটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা যাবে। তিনি তাই বললেন যে আমরা যদি সবসময় অস্থিরতার মধ্যে থাকি, আমরা যদি সবসময় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে সমাধানের
জায়গাটিতে আমাদের পক্ষে যাওয়া খুব মুশকিল। এবং তিনি বললেন যে স্রষ্টার সাথে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মানসিক যে শান্তি এবং শান্তির মধ্য দিয়ে নিজের ভিতরকার যে শক্তি, এইগুলিকে যদি আমরা একত্রিত করতে পারি তাহলে অনেক বড় সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারবো। তিনি একটি শুভ সংবাদ আমাদেরকে দিলেন যে ঢাকাতেও নিউরোবিক জিম করার একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং তিনি আশা করছেন যে এই নিউরোবিক জিমটি হলে পরে একটা অন্য ধরনের আত্মিক ব্যায়াম যোগ সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষের মনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে একটি ক্ষেত্র উন্মোচিত হবে। আমি এই অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, আমাদের পক্ষ থেকে বি কে চন্দ্রশেখরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানাই। ডক্টর বি কে চন্দ্রশেখর, again thank you on behalf of myself, on behalf of ATN Bangla to join with us here. And I'm sure our audience will be benefited from your lecture. Thank you very much, sir. Thank you, sir.